And first of all is to apologize. Show ilihitajika kuanza at 8 on the dot, but kwa sababu ya sababu ambazo hazingeweza kuepukika, kama hicho ni Kiswahili sanifu, we got a bit late, but nonetheless here we are for the next 1 hour with our guest Ibrahim GITU wa KINYANJUI. I want to allow him to introduce himself briefly so that we can dive into the talk of the night. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Daniel, for this moment. At least, and I'm happy to be here at Prestige TV. You're welcome. And Prestige TV in the community, it has been doing the good job of communicating what is happening on ground and some other things. So my name is Ibrahim GITU, Ibrahim GITU KINYANJUI, and I'm a youth chairperson in KIAMBAA sub-county, KIAMBAA constituency. I was elected 3 months ago, and I've been dealing with matters youth, and also in the entire constituency, KIAMBAA constituency. I'm a resident in KIAMBAA County, and an upcoming leader. Thank you so much, Mr. Daniel. Excellent. KINYANJUI Ibrahim GITU is the youth chairperson, KIAMBAA sub-county. Yes. And the elections were happening sometimes around June of this year. Around April. April of this year. Yes. That's when he was elected. Yes. Duly elected. Yes. Youth chairperson, Yes. KIAMBAA sub-county. Yes. And so tonight we talk matters youth leadership and community development, especially driven by the young people. Sure. One, you are a young man, you're a young person. Sure. And so I know you have so much that you have to tell us about the youth leadership, Yes. especially at the level yenye uko, Yes. leading KIAMBAA sub-county, which is a very big Yes. sub-county, especially in Kiambu County. Yes. So how has it been since April? Thank you so much. Thank you so much, Mr. Daniel. So since I was elected into this position, I was elected by 2,034 votes, and I was really happy. And also in between April and now, I've been dealing with matters youth in things to do with rehabilitation, things to do with listening to youths, their challenges, what they're facing, and as you know very well, we have this challenge ya mayouths kukosa job sana, ya mayouths kuingilia drugs sana, ya mayouths tuko na stuff ka kuingilia pombe bado, kupoteza maisha hivi. So and it's been a tough time because I've never been find myself into leadership again, but I'm ready to take the initiative and to work for my people. At least when I'm young, I'll be saying there's something that I did when I was just a young man. Great. Na history yote ya kuwa the youth leader KIAMBAA sub-county. Yes. Maybe kuna mse haelewi history yote what it is all about. Kukuwa the youth chairperson in KIAMBAA sub-county. Maybe to be the youth chairperson in Kiambu County. History, what does it entail? What is it all about? I think, thank you so much. One of the major thing that the youth thing, the youth leadership entails, it's about involvement of... Alafu producer wangu ananiambia kwa Okay. kamera umpe macho. Thank you so much. So one of the things that has been challenging the youth so much, and has been challenging also me as a young man, it's all about we've not been involved into the leadership capacities in the community, and as youths we sat down, the Kiambu youth and the youth in the entire country, we sat down and we decided to have some initiative to so as we can bring youths into leadership, and also so that youth can know their position in the community, can know their rights, can know, there's so many things that happens in the country, and but there's no hakuna hiyo wase mayouth wengi hawajui what is happening, what's really happening kwa ground. For example, things to do with youth fund wase wengi sana hawajui vile huu endelea. So na mimi ndio nakuja hapo kwa IBRAHIM
na kuja na mambo na sensitization to educate my people on how vile huendelea. But I think another thing is kuna hii mambo na drugs. Hakuna mse leader hapo juu amekuwa na address hiyo issue. So sisi kama youth tukashikana tukaona hii kitu for example in Kiambu County imetukalia sana mambo na drugs, mambo na pombe. So tunakuja tunajaribu kuleta solution to our people, solution to our upcoming generation, the students who are in schools, the students who are already in universities, hata mayouth wenye wako nje. Tunajaribu at least kuonyesha there is hope. Hope is not all about drugs, hope is not all about alcohol, hope is all about and hope is not all about education. You can fail in education and also still make it in life by other means. Great. Yeah. Ibra, koza ukiwa now in your position, go very close to the authority now. In KIAMBAA sub-county, perhaps maybe to ask, is it that you have a parliament kinda that and you have a team that you're working with, and you equal like as a youth chairperson, the elections were hotly contested. At least we were able to follow on how the elections were conducted. So because you people, I think you spent a lot to vie for the positions, is it a parliament kind that you people are having as the youth leaders in the country, in the county level, in the sub-county level, and even I saw kuna wards? Okay, thank you so much. I was elected as the chairperson in KIAMBAA sub-county, Yes. KIAMBAA constituency. And in KIAMBAA sub-county, we have got 5 wards. And these 5 wards, I take charge of all of them. We have Kihara ward, we have Mushada ward, Dinderu ward, Shanda ward, and also Karori ward. All of these wards, in the election, after the sub-county election was done, tukakuwa na election ingine ya ward level. So tukakuwa tuko na ward managers. In every ward tuko na manager, in every ward tuko na treasurer, in every ward tuko na ward trustee, and some another position that is called secretary. So and in Kiambu County sasa yote, there is also another office up there that is in charge of Kiambu County. So me wata niongele sedi yangu, me I have a very good team in the entire constituency that we work together, that we are going to form. There are some initiatives tunaenda kuanza, and zitadili na mambo zenye zina based na KIAMBAA sub-county. Kwanza first tuelewe hii, then so that we can go to the next thing. Ibra, yes. Is it a government office? Okay, no. Kenya Youth Organization. Yes. It's not. It's an organization. Young people came together and decided they can be heard. They can be heard, and also they can raise their issues through this organization. And then once we raise the issues, maybe the government can hear us, the NGOs wanaweza tusikiza, mambo na corporates zimetuzunguka. So, and immediately we finished the election, kulikuwa na hiyo process ya registration of the Kenya Youth Organization, and the registration imekuwa inaendelea since we were voted in. So currently what we are waiting for, it is the approval by the Parliament of Kenya, so that we can use the word Kenya Youth Organization. In Kenya, for you to use the word Kenya, lazima ikwe approved na the Parliament. So right now kitu yenye tunangojea saizi ni mambo na iapproviwe na the Parliament, then we start. But also as we wait mambo na registration ifanyike ya Kenya Youth Organization, haitatuzuia kuwa tunaendelea na kazi yetu, haitatuzuia kuongea na mayouth, haitatuzuia kuendeleza initiatives zetu, kwa sababu even the public, even the wase wa vijiji, they are willing to support us, so that even them they can have a platform to talk to our young men, and also to support our young men, mambo na empowerment, mambo na rehabilitation, mambo na nurturing, mambo na all sort of things. Great. Now, it is not a government office. Yes.
Yes. It is not sponsored by the government. Yes. We have the treasurer, we have the secretary, we have the ward managers. So what are they managing? Okay, thank you so much. So one of the main thing, just a minute. One of the main thing about mambo na ward managers, for example, me na wakaka chairperson wa sub county ya Kiambaa. My ward representative, my ward managers, they work as MCAs wa mayouth, unaelewa? So they give information, or else I'll say they work for the youths in their own words. For example, we have a manager by name Anita in Karori. Anita, she's been doing a very nice job. Very nice job being that kumekuwa na programs zinaendelea in schools. Kumekuwa na programs zinaendelea. For example, tulikuwa tunapanga mambo na tournament ya ball, na tournament ya music, na tournament ya all sort of talents. So our managers hunisaidia na mambo na strategy on how tunaweza huyo youth mwenye ako kwa nyumba, tunaweza mtu kwa nyumba akuje atuonyeshe what skills ako nayo, for example music, or for example mambo na skills, mambo na kupiga gitaa, mambo na football, mambo na hizo vitu zote. So these managers wanajaribu at least wananisaidia kufikia ule youth mwenye siwezi mfikia, sababu yeye ako in what level, yeye atakuwa na give information ya wadi yake. Great. Yeah. So how do you reach out to the youths? Yes. How do I reach how, out? As a team, ama as an individual, kama chairperson? Yes. How are you, and with your team, of course. For example, in Kihara Ward, how are you able to reach out to the youth? Jua the issues in your konazo, because of course, as a chairperson, I assume or presume that you are a busy person up there, thinking and working out on how to execute a certain mandate to mepewa how are my youth, sindio? So how are you able to reach out to them with your team? Thank you so much. Thank you so much for that question. First thing, there's an initiative that is under registration, an initiative that personally I'll be in charge of it. An initiative that is going to reach out to that youth mwenye ako kwa nyumba, that youth mwenye ako kwa shule, and this initiative is going to be a big thing. For example, the initiative is going to have four main objectives. One of the major objective is we're going to have an objective called nurturing. Another objective, and I'll explain, is going to inaitwa rehabilitation. Another one, the third one, ni mambo na ile inaitwa let me read. One is nurturing, second is mentorship, third is rehabilitation, and fourth is empowerment. So mambo na nurturing, ukijua wakati umechaguliwa kama wewe ni youth, huwa hau represent mayouth wenye wamekomaa already. Una represent youth mwenye ako shule, mwenye ni mdogo kabisa, to hata mwenye ako 35. So mambo na nurturing, kuna some initiative tuko nayo na some programs tutakuwa tunaenda shule in every school. For example, in Kiambaa County, for example, tuko na shule ka 50. So there is a team in Kiambaa sub-county, only 50 schools. In Kiambaa sub-county, not really 50 schools. I'm counting all private schools. Or in public schools. Secondary schools and primary schools. Because all of those pupils, wote ni mayouth. Unaelewa? So, na niko hapo ni wa represent. So, hii kitu na nurturing, kuna programs za motivations. Tunaenda kufanya in schools, in every school. Unaelewa? Tunaenda work with principals. Unaelewa wale ma-principal wa shule, wanatusaidia na strategy on how tunaweza kuwa kwa hii shule, tunaweza kuwa in Kihara, in Wangunyo, in maybe Karori, in Gashie High School, so to reach ule youth mwenye ako shule. Unaelewa? So hiyo ni nurturing peke yake. There's another one called rehabilitation. Yes. Rehabilitation we are going to form, because you understand very well Nash, kuna kwanga na rehabilitation, say
already ako affected na drugs na mambo na alcohol, and also umse akiwa affected na alcohol na drugs, ana find it very difficult to kwenda kwa rehab, because rehabs zimekuwa very expensive. So one thing that tunaenda kuform some local rehabilitations. For example, we have these resources like churches ama halls, social halls. Tunaenda kutumia social halls, unaelewa, the social halls, at least tunaweza call mayouth wanakuja kwa social hall, tunaongelesha mayouth wenye already wamepotelea kwa drugs, mayouth wenye tunajaribu kuonyesha there is hope even when you're not doing drugs, unaelewa. So mambo na rehabilitation tunaenda kudeal na ule msi already ashapotelea drugs, unaelewa. Tunaenda tunaenda kuandika vitu zinaitwa proposals to the government, proposals to the these industries, maybe companies. Tukiandika hizi proposals, they help us maybe to fund something, to fund these projects za kusaidia mayouth wetu, at least tunaengage hao wamepotelea kwa drugs wakuwe active kwa community. The third one is mentorship. Mentorship ndio sasa inaingilia na mambo na tournament na football, inaingilia mambo na music, inaingilia mambo na skills, mambo na talents, kila kitu. So tunaenda kukuja na some programs zitakuwa zinaendelea in the community za kujaribu unacheki ule youth mwenye already amepotelea ama ajui chenye afanya. For example, as you know, tunafanyanga KCSE. Wase wenye ufanya KCSE wanakuanga like 1 million. So wakifanya KCSE wakiwa 1 million, unapata 150,000 ndio wase wamepata ile alama ya kuingia university. So unapata waseka 850,000 wamepotea because walikuwa nafikiria education will make their way. So unapata tuko na very large number inabaki to the community, inaingia na mambo na TVETs, na mambo wengine wanaenda mechanic, wengine wanaenda mambo na kazi tu ya mkono ya kujenga, and most of them lose hope. So waki lose hope, wanaingilia mambo, wanaanza kujiassociate na mambo na drugs, wanaanza kujiassociate, wanaanza ku lose hope. Na hapo hivyo ndo unapata msee alikuwa anafikiria bana nitapita KCSE niende uni, nikipita uni nipate job. So unapata ameanguka. So akianguka 50% wanaanza ku lose hope, wanaanza kushindwa hii life man nayo. So unaelewa. So hiyo ni mambo na, so tunakuja tunaengage youth, tunamuuliza wewe unaweza fanya nini? Unaweza fanya nini na mambo na mkono ama nini? So unapata youth mmoja anakuambia me I'm good at singing. So tukuje na a platform where tunaweza saidia huyu msee akuze talent yake. Tunapata msee ni mzuri na mambo no, not really football na some other sports. So unapata msee anaweza kuja acheze baki akuwe sawa, atengeze life yake. Wacha niongelee hiyo ya the fourth number 4, the empowerment. Tunaenda kukama as you well know, kama hapa Kiharawad ama Kiharawad, for example, tumejenga road hapa hivi. Unapata mayouth wengi hawajui what they will do maybe to wajikuze mambo na uchumi wao, unaelewa. So wanataka job, wanataka mambo na financial empowerment. Yes. Financial empowerment, na I mean mambo na tukuje na vitu ka programs zina educate how they can start a very small job ikuwe kubwa. So tukuje tu na some motivations things kwa the society, so as msee anajua what they will do. Excellent, very articulate, very organized. Kinyanjui Ibrahim GITU, the youth chairperson, KIAMBAA sub-county, or rather KIAMBAA constituency. He's doing a very good job, and a good number of people are following us. Ibran wanasema, one of them, Alan Kangede, anasema hi Ibra, Solowa Wili, KIAMBAA constituency youth chair, we are proud of you. Keep serving. Marion Njoroge, I'm so proud of you. Ibra, John Mariga, pamoja,
GITU na Joyce Jabi. Tuko pamoja. Ibra, keep watching. 0722442574 is our SMS number, and of course you can talk to us on our hapo kwa Facebook. You just make a comment, uliza Ibra swali, na pale YouTube pia ata Prestige TV. So Ibra, before tukuje on the developmental issues KIAMBAA sub-county, and of course narrowing down per ward, Kihara, Karuri, Mushada, Shianda, and Dendero. I think there are 5. Before we narrow down to the development of all of them, perhaps on the issue of mentorship, we've mentioned 4 things: nurturing, mentorship, empowerment, and rehabilitation. So we kidogo touch on rehabilitation and mentorship. In the recent past, including this week, a lot of young people, and this have to do with mental health awareness, which of course is touching a lot on the young people. We've heard this week a young man who've taken his life. Last month we've had one. Last month again we've had another one. And less than 2 months we've had 3 or 4, and especially young men taking their lives, committing suicide. Now, as a youth chairperson, as a youth leader within KIAMBAA sub-county, and of course pamoja na wale ma youth leaders wengine perhaps across Kiambu County, what are you doing at least on the issue of mentorship and on the issue of rehabilitation? Because perhaps tuna assume ni issues in our sumbua. So what are you doing? What are you trying to do? Of course we know you cannot do everything, but at least what are you trying to do to reach out to them for mentorship, nurturing them, at least selling them to them hope, or giving them hope? Thank you so much. Kumekuwa na hiyo issue ya wasee kujinyonga to a life, and it has really affected our community. Yes. Na unapata wase wanajinyonga na wasi very young. Unaelewa? Na wasi kuna jamaa mmoja alijinyonga, alikuwa in Kihara High School At the age of 16. At the age of 16. And also yesterday another young man, I think under 25. Yes. Pia alijinyonga. So unapata ini stuff it really needs to be addressed by the community stakeholders. And also in the community we have so many people. We have political leaders, we have religious leaders, we have even local leaders, we have our parents, we have it really needs to be addressed by all people, because hii stuff tukiweza nyamazia as young people, as leaders, maybe inaweza affect. Kesho utasikia mse mwingine amejimada, kesho utasikia mse mwingine, and mambo na suicide, unapata mse suicide si hadi kujinyonga tu. Unapata kuna wengine wako washaanza wameingilia pombe, wame lose hope, wanasema sijali hata ni kunye nani pombe inadhuru afya zao. So unapata wameingilia drugs, kwa sababu ukiangalia wengi wao wameingilia drugs kidogo. Wengine ni stress ya shule, wengine ni stress ya fee, wengine na mambo na unemployment. Kumekuwa na unemployment mingi sana. So mimi ka Ibra na the 4 main objectives the initiative that I'm going to start. I'm going to work with community leaders. For example, I'm going to work with pastors and reverends and bishops, because they can be able to help me to reach out to that parent of that young man ako kwa nyumba, and through churches. Churches is a very good platform where this issue can be introduced, can be addressed very well. So, and also I'm going to work with headmasters, so that tunaweza kuwa na some counseling committees zenye zinajaribu ku address issues. Unasikia kijana ama the committee that is going to be there
ni community itakuwa tunaenda church, tunauza initiative, then we advise the parent to encourage their children or maybe their boys to come and we listen to them, because boy child kitu huu tukosea sana, kitu hatuwezangi kabisa ni mambo na open up unapata hatuwezi open up. So say wakiweza tu pata msi atawasikiza, wakiweza tu pata msi atasikiza what they have, unaelewa, and to kuelewa challenges wanaenda through, because unapata mseka huyo wa 16 years alifikiria akona life ni hard sana, unaelewa, na akona life hakuna mse mwingine anapitia the worst of the worst. So unapata huyu mse akiweza kuja anifungukie mimi mse kai bra, nitaweza at least hata kama sita mpea what anataka, at least nitajaribu kummentor, nitajaribu kumwambia niaje bana, kuna this and that and this and that. So the initiative about nurturing, tunaenda tutaongelesha maboys wako shule, unaelewa, tujaribu ku understand, and also tuongee na wazazi na walimu wajaribu ku understand the thing about mentorship. Tutajaribu saizi tunaongea hivi, mtana unapata kuna boy ameshinda kwa nyumba whole day, unaelewa, so unapata akona depression, na depression ujui na kuangana levels. So unapata umse akona depression, amenza anafikiria how they can take their lives, unaelewa. So tujaribu kukuja na some activities, maybe sports. Ibra kidogo, we go for a very short break. Okay. There's a KH kidogo that is being attended on. Okay. So we'll go for a very short break, then we'll be back, and we'll be back on that point of explaining on the 4 agendas of the initiative that you're planning out on. So we take a very short break, then we'll be back in around 3 or 4 minutes. Thank you. Mr. Kamata sa. Umuthi ni umuthi ndakwira. Umuthi ni umuthi. Eni gukagua mari. Umuthi mari twi hamwe nayo. Kawa kiuga. Umuthi ni umuthi. Gwiraga ni Friday ya gwiraga. Tukire ke twikagua mari. Tukagua mari ruka. Kai hakiri ndungi. Ini oro raisi. Raisi si. Ini. Mari ni weno. Mari karibu. Haya. Ini. Adi ukiuga woka kujororia stano. Kuria turathire. Britoko ogwiciragia ni kundu kunene na kuria hihi. Ndore kafara. Kafara ndiko gaka. Ndigakiona. Toka tarugama haha. Ino ru ni barabara iria ndirakwirira twagioka nayo. Ni wakiona no hata gwiciria ni kundu thiine ni haha. Mari ni weno. Eure gwega thitima. Thitima ni weno. Tokorugame ha gwerethere wega. Ino ni o thitima. Wenda kuhuthira nyamu itagwo single phase ni weno. Wenda kuhuthira 3 phase. Wenda kuhuthira riwa wenda na maundu manene ni weno rona haha. Ndio akina transformer. Maire no kodrethia gucaria na metungi. Ate na metungi. Ndakwira hona haha muverethi wa mai wi haha. Mai vaihurite goku ni wona ri ni itangi. Kwi mai mothe me kundu kuriku. Guku tukagia thina wa mai. Security. Kai wakiuria security. Haha turaria ri, haha ru turaririo horo wa. Borithi haha hetagwo Karura. Ino tauni ni ya Karura i haha uguo. Mita igana rimwe ino ndio ndakiona tauni. Thi kogo security ri hau hena police post. Nene muno. Kogo horo wa insecurity twakorwo wina mwiri. Ndatukirerwo. Wagitukirerwo ni wakiona haria wakiumira. Ukaingira haha. Twana turia twakwa turi githomaga kuri. Riu horo wa thukuru tondu ndarukira hane tauni ri. Hena thukuru. Wenda cia private. Wenda cia public cihurite haha uguo. Tondu guku ni handu. Ni kundu kwega muno makiria. Yes. Okay. Ni ndi kuona gitumi
kia wage kugora mugondo uyu Ari ure. ni ndikuona gitumi kia wage kugora Ranjirite ri. Ndirakiona ta ngikorwo ndito. Atiriri mugondo uyu gwirire ni kia kimwe na nuthu Tondu muigana niki. ndakwira muigana waguo ri uraihu ri Uraihu muraihu ni mwena uyu guo ni 130 yes mwena uyu guo ni 131 mwena uyu ungi naguo ri ni 118 Oguo guikurukia ini wanu reke nguhurire ngurikirie ndeto riu ri mugunda ndagikwira ni mugunda wina unoru mwingi muno aria makiendete kurima na wesienda gugiaka ri aria makiendete gwaka ri toka orori renda tuthie ukiroraga haho uthie unjire atiriri ungitina mugundo uyu na njire hana atia ungitina mugundo uyu na njire tondu riu waki haho uru Ujirire mugundo uyu ni muigana. gwirire no gucokera oro ringi ni 131 by 118 na riu ri ona taito na dikire kunene ino ndio ndatinda nayo ino tamiro wirorere wega kahora yes a very original one very original Sio tugakorwo rakiendia. Ndendia riera nitumite kwa kwendia riera wirorere Ure. Maundu tuu tungi tutigwithio tukirikagia. riu naho niho ndirakwira atiriri genuine mbeca ri tondu ndakwira ni kia kimwe na nuthu ri muigana wa mbeca ri o mita 22M only icio wanengera Milioni 22 icio wanengera icio niguo atiri undu tungiuka ni maoya mugunda wega biu atiri undu tungigwithia no tukiaria hanini no iyo ru ni obei 22 million very cheap mugunda niguo cio wakionera na wona kinya measurement ciaguo ungienda muno makiria kwigutuika ni ukugura kana ni ukuona mugondo ucio mugunda ni very genuine taito ni wamiona niguo cio 131 by 118 or 0.131 hectares very original taito kurikia transaction ni ukunengere no thina bena ku develop mugunda uyu ni wa muigana wa 131 by 118 ni wa shilingi milioni 22 Kenyan shillings na tondu mugunda ni taito hamwe na kuona no tucerera wabici-ini citu gacie gicagi Spiral Center gorofa yake ri room number 1 kana waranirie na ithwe kuhitukira namba ya thimu 0722442574 0722442574 ofisi citu hinguragwo o muthenya kuma Jumatatu nginya Juma thaa 2 rucini nginya thaa 11. Ngatho cia mwanya na nĩũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikarania na ithuĩ ndagĩka icio kana mathaa mau tũkoretwo twĩ hamwe na the youth chairperson Ibrahim GITU wa Kinyanjui ũrĩa nĩwe mũtongoria wa youth kana wa mbeũ njĩthĩ within kana thĩinĩ wa sub county ya KIAMBAA na ngatho cia mwanya ngina Ibrahim GITU nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo na ithuĩ haha Prestige TV na haha nĩ mũgambo wa adu othe a KIAMBAA na makiria muno gacie na adu aiki muno mathina bena kwirorera Ibrahim GITU na we have Captain Peter Joroge Rauga. We are so proud of you, Ibra Mary Williams. Well done, Mr. Ibra. And adu aige Frederick Juma tupondani. We are following. Twenda turekirerie na haria ukorirwo ukirekeria horo wa empowerment, nurturing na ulioko reach out to the church nigetha we go now to the issue ya development na the or rather leadership na community development ya KIAMBAA ulikiriri haria twatigira nigetha mundu rotona korwo ahaigue tucoke twambere tukombere with an issue yuma ku muthenya wa umuthi ikuhanikaga thini wa itura ria Kihara. Thank you so much Nash. We niko jitekeria daota kwaria gitukanagia githweri na githungu na because they jitako Ibra. Yes. So dakoro gelethira about an initiative that is
under registration, Yes. and an initiative that is going to be based in KIAMBAA, KIAMBAA County, and it's an initiative that is going to change lives. It's an initiative that is going to involve youth in so many things. You understand very well. Before we were elected into these positions, hakukuanga na ile representation mzuri ya mayouth. So mimi ka IBRAHIM nikakuja, I'm opening an initiative, and maybe God willing in December I'm going to launch it. So this initiative has 4 main goals, 4 main objectives. One objective is nurturing. And nurturing ndio nimekuelezea mambo na mayouth, maybe unasikia mayouth wako na depression, mayouth wako na wanajiua, maybe mayouth wamepotelea pombe, mayouth wamepotelea mambo na bangi, mayouth wameingilia tu vitu hazieleweki. Most of them huwa wanafanya hivyo because hawana a means of living. A means of living, I mean, most of them, they do all of these things because of mambo na depression, ama mambo na unemployment, high rate of unemployment yenye tumekuwa nayo. And nurturing, the 4 main objective ni nurturing. Na nurturing, we are going to focus na watoi wako shule, mayouth wako shule, madem, maboys wako shule. We are going to focus na wao, tujaribu kuwapea hope, tujaribu kuonyesha they can learn. And also after school there's another life, that is outside there into the world. And this life inaenda 1, 2, 3, at least tujaribu ku-educate about things to do with drugs. Tunaambia unaelewa kuna sio ingilia drugs, hata ji wanaingilia nini sana. So tujaribu ku-enlighten na mambo na drugs na mambo na alcohol. The second one yenye sana nilikuwa hapo nikisema inaitwa empowerment. Before tuende kwa empowerment, yes, let me touch mambo na mentorship nakuja na project na some not really project, some programs zenye zitasikiza at least tunakuja tuna have tent pale kwa grao, at least tunajaribu invite my youth, tunakuja tunawasikiza what nyinyi ni ideas gani mko nazo, kwa sababu hasa yako hapa nje wanajua what they want, but the only thing they lack ni platform ya nini, platform ya where they can give their skills, they can show what they have to the community, maybe ndio wafike hiyo level nyingine. Kwa sababu unaelewa poa sana, si watu wote mambo na education huwa ingia kwa kichwa. So unapata mwingine alianguka but anaweza kuwa campaigner mzuri sana. So tunakuja na some initiative, tunakuja na some already wasi experience na mambo na carpentry, wasi experience na mambo na stima, wasi experience na mambo na business. At least wanakuja na chanua mayouth wetu, wanakuja they have a conversation. Si ati mayouth wanajua cha wafanya, lakini wanakuwa na conversation how they can help each other. For example, tuko na mambo na building self-help group. Na mayouth wengi hawajui mambo na registering. You come together, waseika 10 hivi, muna register ka self-help group. Then after umeregister, you can apply for a youth fund. Yenye mnapeleka idea yenye mko nayo kwa youth fund, then mnapatiwa a fund. Hii fund mnajaribu at least kufanya ile stuff mlikuwa nayo, ile idea mlikuwa nayo, mnajaribu kuimplement, muone kama mtapata income. So there are so many things. Na hiyo ni mentorship. The third one ni about rehabilitation. I was elected to represent all youths. Those youths who are affected by drugs, those youths that are not affected by drugs. So ako already affected na alcohol, na drugs na nini, at least they belong to the community. Hatuta sema wao ni wabaya. So nimekuja na idea ya working with rehabs. In that ninaongea na rehabs, wananisaidia at least nikilipia mavijana wawili
wananichukulia vijana waine, unaelewa? So at least tujaribu kuokoa maisha ya ule kijana mwenye ameshapotelea kwa pombe. Another thing is tukuje na some locals, for example tukuje na some locals halls. Tunasema for example on Saturday tutakuwa for example in Kihara ACK St Phillips. Another Saturday tutakuwa Banana. Another Saturday tutakuwa Moshadha. Hivyo at least tujaribu kuwasikiza, tujaribu kuwapea tunawaletea wasi psychologist. Kuna wengine wametupotelea in drugs and they want to come out of drugs, unaelewa? Wanataka kuja out of drugs lakini hawawezi because already wako into that hole or into that pit. So tujaribu kukuja na some tuwaelewe first thing, tukiwaelewa waongeleshwe, wakiongeleshwa at least ataka hatuta save wote, tujaribu kusave mmoja mwenye life yake ilikuwa imeharibika kabisa, and tujaribu mmoja akue mseka awe ngash. Another one ni mambo na empowerment at least in Kiambu County. Tujaribu mambo na agriculture tunaweza andikia governor mambo na proposals na nini ama MPs watusaidie kukuja na some hizi vitu hulima mambo na hizi si vibrators zinaitwa generators za kupump maji kutoka kwa mto ama kutoka kwa nini, wajaribu kusponsor youth at least tujiempower sisi wenyewe na some other many things. Nash. Excellent. So thank you so much Ibra for explaining that. Nimeona kuna mtu alikuwa anauliza swali on matters to do with nurturing and education, and I think ume explain vizuri, so we won't go back on that because it has been well explained. Now today there was shughuli ilikuwa inafanyika pale Kihara police post or other police station pale kwa chief. It was a registration of a certain group of people. Now tumefollow up kidogo leo, and the people who are being nimesikia it's only 30 people who are to be registered. Perhaps would you explain or rather tell someone what was happening and why it was happening? I think nilisikia you were seen somewhere around there and following up on how it was being done. Thank you so much Mr. Nash. So leo kumeshinda hiyo stuff na hiyo stuff inaendelea in the entire Kiambu ama in the entire country, mambo na inua jamii registration. So inua jamii registration ina register wase PWD, ina register wase watoto wadogo wako affected na wako abled differently, and also ina engage wase wamekoma, wase kina our grandparents and shoshos, senior citizens, the senior citizens. At least walikuwa nafanya registration, at least wakuwa napata something kila end of the month. But also in our community tuko na one problem. For example wase PWD walikuwa wanachukuliwa 30 only, and ukiangalia Kihara ward ni ward kubwa sana, and Kiambaa ward ni kubwa sana, lakini kwa sababu walikuwa hapa Kihara walikuwa wanachukua only 30 walikuwa wachache sana. Kulikuwa na complaints mingi sana, wanasema mbona hatujachukuliwa, and percentage kubwa ni yenye haikuchukuliwa. So and lakini mambo na senior citizens au washaenda na wako na miaka mingi walikuwa wanachukuliwa wote. The only issue yenye ilikuwa hapo ni mambo na PWD, walikuwa wanachukua wasi wadogo sana. So hapo mimi kaa Ibra, mimi nasema aje, because niliona pia mayouth wanataka kuapply kwa hii kitu, mayouth wako abled differently, and there were so many. So the government maybe na hii program wako nayo, maybe through able member of parliament Mr. John Juguna na Kanjiko, and as at least address hii kitu in a very good, at least atuongeze slots, aongeze Kihara ward slots, because 30 slots na Kihara tuko na population ya more than 90,000 residents, na PWD tuko na wengi kabisa. At least 30 slots zilikuwa chache sana. So the area MP Kanjiko, at least unaweza ingelea hii story, at least tukue na wase
tunaongezewa hizo slots za PWD kwa sababu wase wengi sana hawakupata hiyo kitu. Ibrahim, nimeona our producer anatuwekea some photos of what was happening there, or rather clips of what was happening there. Yes, I want him to play for us one bite here, one lady who was talking akisema whatever was happening was not enough for the people of KIAMBAA, or rather for the people of Kihara. Then you tell us, what do you think of that? And our to people living with disabilities, what nikina nani wanachukuliwa, ama what disabilities are we considering when this registration is happening? Kindly our director, kama unaweza tuchezea that bite here, the lady who was talking, perhaps we can see and hear what she had to say. Hamarito makwa njitagwo Ndebora Gathoni, nitukenete ni tondu wa muthenya wa umuthi, ni tondu wa thirikari itu ino ya William Samuel Ruto. Nituonete magitutwarithia wega ni tondu nitukite guku ni tondu oteithio ria marenda gututeithia naguo. Na service cia muthenya wa umuthi ni ikoretwo ciri njega ni tondu ndi umwe wa guteithio na ni ndeithikite. Nituonete mawiko ma President Ruto na nitukenete, na nikio ndi haha gaka murona niko turetio na ni ndakaruta na ndaneana na twaiyurio na ru twetereirio teithio no teithio ria twetereire ni twi Ngai ena hinya na ni gugukinyanira. Ngai wa mua murathime na Ngai wa mua arathime Ruto witu na thie na mbere na kumwika maundu mega na tongorie bururi wa Kenya o ta uria Ngai ekumuteithia rathimoi. Naam, tuko katika kituo cha wanapolisi cha Kiara ambapo shughuli ya kuandikisha good that is just one person na wale wazee inaendelea. Hivi tunakutana na mmoja wapo ambaye ni mwathiriwa na angetaka tuulize jina lake ni nani na shughuli ya leo kuanzia asubuhi hadi saa hizi imeelekea kivipi? Habari zenyu. Majina yangu naitwa Samuel Bogwa. Tumefika kituo cha Kihara kujiandikisha. Na sisi kama walemavu tumesikia wanachukua watu kama watu 30. Tunashindwa katika Kihara ward. Tunakuwa na watu 30 wale walemavu. Sasa kitu ambacho ningeomba serikali iweze kutuangalia sisi sana watu wenye walemavu, kwa maana sisi ni watu wengi na hapa Kihara wamechukua watu 30. Tunashindwa kwani kuna nini? Kuna shida yote inaendelea. Good. Hao ni baadhi ya wakazi wa Kihara na KIAMBAA wakiongea kuhusiana na yaliyokuwa yakitendeka siku ya leo. Perhaps Ibra, what do you think about the whole exercise as a youth leader and as a person because you are an image, rather you are a figure that is not only representing the youth. It is true it's called the Kenya Youth Organization, but you are a face of Kihara, you are a face of KIAMBAA. What do you think about the genuine complaints of the people and of course the sentiments that they are giving to us? Thank you so much. Kama vile nimesikiza kina huyo dada yetu na that gentleman, first of all they recognize the presence or they recognize the delivering of the president of Kenya for coming up with this initiative or maybe for financing this initiative, this program. At least wase wanakumbukwa hata kama slots zilichukuliwa chache, unapata wase PWD wamekuwa wanasaulika for a very long time. Wase already they are aged enough, they are more than 70 years old, walikuwa mbeleni wamesaulika kidogo. Lakini ukiangalia the government that we have in place, at least is trying as much as possible to look at these things, to look at kina Shosho na Guka na kuangalia us already wako able differently. At least hata kama hizo slots zilikuwa kidogo, tunaona hiyo concern ya our president through the area MP or through all other avenues zenye sawa wamefikiwa. They are really grateful and we are really grateful to the government now. And I'm really actually personally nilifika huko niko na kina Shosho, kina Guka wanangoja wengi wao wakahudumiwa and walikuwa wamefurahi wote. And also I was really happy
So that issue about PW, ase walikuwa naangaliwa asubuhi, ase walikuwa wachukuana, walikuwa nasema wanaangalia severe disability. So wenye walikuwa melemewa sana ndio walikuwa napewa first priority, and ukapata wenye walikuwa melemewa sana that morning walikuwa wengi, so waka end up taking all the 30 slots. Yeah. Excellent. Yes. Thank you so much for that, Ibra, and at least for letting us know why the few slots and how and what was being considered for that to be taken. Now, someone on our SMS number anasema Ibra ako karibu na Mhesh kulingana venye tunamuona. Ask him to ask for us. Barabara imejengwa from Kihara to Power. The drainage, the stage hazijawekwa bado vizuri. Zimewekwa ndio lakini hazijawekwa vizuri. But anasema from Power kwenda mbele, the drainage it's been worked on. So huku juu wanasema utuulizie what about that. And so maoni yako ni yapi kuhusiana na hayo? Okay. Thank you so much. First of all, as you know, Gashe Kihara ward tulikuwa na that challenge ya barabara sana. And before niende kwa hiyo challenge ya barabara, nimalizie kusema the issue about the 30 slots za disabilities. Yes. Himself, the area MP, anaielewa because during the day amekuwa na receive complaints of what is happening kwa ground, and we like every day we usually tell him. So and I know very well alielewa na anajua what was happening kwa ground. So mimi ka Ibra already anajua. Yes. Already anajua that issue. So and I know being able area member of parliament address in a very good way, and because tumeona address many issues, address issues na bursaries, address issue na barabara, address issue na police station, ujenzi wa police station, and I know that issue ataiangalia mzuri. So let's come here mambo na road. Yes. As you all know, Kihara watu tumekuwa na shida mingi sana kuhusu barabara yetu. You remember very well kumekuwa na strikes, like in every 3 months kuko na strike, and also because I campaigned for this government, the government of His Excellency Mr. William Ruto, and I campaigned very well for the area MP. I myself nilikuwa najua if this government won't deliver to my people, mi mwenyewe nitakuwa so irrelevant, because people watakuwa waniuliza Ibra uli campaign for this government, hii gava imetufanyia nini? And we think that 1 year since last year to now tumeona fruits. The area MP when he was in Ruiru walikuwa nafungua project na housing program, aliongea mbele ya the president akamwambia mi bana siwezi enda Gashe, and wase wangu wanapiga kelele sana, so akajaribu ku address that issue. Na on the following day kulikuwa na demonstration, and I was really worried because pia mimi nilikuwa nashtuka sana. You campaign for a government that is not delivering, lakini within a very short period the president said kuna pesa zimetolewa, mwezi wa 15 amepatiwa pesa ajenge hiyo road. Hiyo road ikaanza pale Power, ikafika pale kunaitwa Mogasha. Ifika Mogasha, the president himself akakuja hapa kwetu Gashe, and tulifurahi sana because when you see a senior citizen coming to your area, you automatically know developments. Mseika prezo alikuja kwenye unajua development zinakuja. So that's why wakati immediately alikuja hii barabara yote ikaisha from Power all the way to Karura. And right now unaweza kutoka Power hadi Karura unaweza na like 5 minutes utakuwa hapo. Lakini before ulikuwa unapata hiyo barabara una take like
27 minutes because ilikuwa mbaya and people walikuwa na shida sana. Another, so hiyo barabara nyingine yenye RMP anatengeneza barabara ya kutoka pale kona all the way to Gasharage, and already ashamaliza ya kutoka pale Pawa, ashamaliza kwenda mpaka Gasharage. Hiyo yote imeisha, hakuna vumbi, hakuna nini. So the only place that inabaki and tunajua inaendelea hadi leo, nimepita hapo, nimepata hizo machines bado zinafanya kazi. Hiyo drainage, hiyo maji imechukuliwa inarudishwa hivyo, inarudishwa huko na river. So kazi imebaki tu ni chache. Kuchukua hiyo barabara yote ipeleke Pawa na ni mzuri sana. So the only problem that we have, tuko na hii barabara nyingine inaitwa Shamoka Road si national, it's not a national road, but also with the help of the area MCA, he can come in and also and maybe ajaribu with the governor, because wao sasa ndio wako kwa county level, wajaribu kutengenezea hiyo barabara in Kiambaa sub county. That road only who collect a lot of revenue to the county government. So tunauliza Governor wa Matangi and maybe area MCA wajaribu ku come up with a solution to that road, because barabara zingine zote tumejengewa hiyo peke yake, na hiyo peke yake ndio imebaki peke yake, and hiyo barabara huwa inatuingizia a lot of revenues. Excellent. Asante sana Ibra. Now the last one. Few days a few weeks before and after the elections, you led a demo ya watu wa Gashie, and the demo went so viral about our hospital, Kihara Level 4 Hospital. How is the progress? Thank you so much, Mr. Ngash. Nilikuwa nimesahau issue and I did it for the community, and yes, because tulikuwa na that problem. That night before the demo, nilikuwa hapo Hosi, and they were say before 2 weeks walikuwa na complain a lot about our hospital imeachiliwa, hakuna stima. So nilikuwa nashindwa, nimekaa tu kwa nyuma nashindwa, mbona watu pia wanapiga kelele kwa hospitali hivi. So siku moja nikaamua, it was on Friday, kama let me go there niangalie hii issue. Nikafika hapo kitu saa moja jioni, 6:30 saa moja, nikapata hosi yote Kihara Level 4 Hospital yote imefungwa, and there's no one. Hakukuwa lights, hakukuwa patients walikuwa wana complain about generator haifanyi kazi, hakuna maji. Ukiangalia ndani hakuna doki hata mmoja, hakuna wasi hufanya kazi huko, the officials wote hawakuwa, and kitu yenye sasa ilikuwa worse and worse. Nilisikia vibaya because there was a lady alikuja hapo kwa mlango, kwa gate, anataka kuingia, and alikuwa this lady alikuwa in a situation ama alikuwa mgonjwa, in that anataka instant attention, and unapata the watchman akamwambia saizi huwezi saidika, and that thing really hit me. Nikasema kesho asubuhi kuko demo, na hii demo is going to be all about this hospital. No one financed the demo. The demo, we did it with the community. I did not do it myself. We did it with the community to address this issue about our hospital, this issue about the hospital being understaffed, this issue ya our morgue ilikuwa inanuka, this issue our parents wenye wako huko maternity wana generate a generation of tomorrow wako kwa giza. So nikasema I must address this, and it's going to be addressed by the community. So the following morning tukaamka, and all of media, hata Prestige, hata NTV zote zikakuja, and we addressed that thing very well. So when the president came, alikuja after like 2 weeks, the president was here, and the community themselves tukiwa pale Pawa, they told him, bana prezo,
we have this problem of our hospital. Or our hospital haina medicine, our hospital haina maji, our hospital haina dawa, our hospital hakuna kitu ina function. So the president mwenyewe akasema he will work with the governor. He will work with the governor to at least to address the issue about our hospital. Na the governor akaandika tender ikakuwa advertised. And I don't know what has been happening, but I saw the tender of this hospital ikitaka ndio itengenezwe irenovatiwe, and I saw myself the CEC Health wa Kiambu alikuja and wakafanya analysis yao at the hospital. So we as the community we're still waiting that one day this hospital, because even now people are still complaining about the same thing, and because the president himself will address this issue nzuri, we are hoping that Mr. Governor, together with the area MP, together with now His Excellency the President, will address this issue of this hospital, because the hospital is relied by so many, because you find this is a level 4 hospital. It is being relied by people from Denderu. It is being relied by people from Roka. It is being relied by people from Denderu, and also people from Gadiga, and also wase wa Wangige wanarely na hiyo si yetu. So unapata hiyo si peke yake, the ikonase wengi sana wanatakanga services zake. So unapata ikiatiliwa hivi vile iko sahi, the condition yenye iko sahizi, hata sahizi vile tunaongea, it is worse. It cannot serve the community vile inafaa mzuri. As you all know, kuna highway imetoka hapo, imeenda mpaka imetoka Gitaro, imepita hivyo Wangige, imepita Karura, imeenda mpaka pale Ndesh. If an accident ifanyike kwa hiyo highway, the first facility huwa anakimbilia hiyo hospitali ya Kihara. So unapata hiyo hospitali iko relied na wase wengi sana. So kama itengenezwi, the community wana suffer, and they will continue suffering until this thing is addressed. There. Yeah. Thank you so much, Ibra, for articulating the issues so well, and in a very, very eloquent manner, and in a manner kila mtu ata understand the whole story. Na tunapotamatisha, Ibra, before I give my parting shot, I want you to give your parting shot in 2 minutes. In 2 minutes. Thank you so much. Thank you so much because for today, nashukuru God kwanza because of this time. Amenipa uhai, amenipa health, niko poa, and I'm ready to work for my people. I'm ready to start that initiative as soon as possible, and it's going to be massive. It's going to be massive, and it is an initiative that is going to be supported by the community itself. So this initiative, it is going to be called Changemakers Initiative. It is under progress to be registered. So this once it is registered, we are going to have so many programs as a mambo na mayouth. So, and thank you so much, Prestige, for inviting me here today to address the issues that are affecting youth, to address the issues mambo na gava, how mambo na our community, mambo na security. Atujataja mambo na security, area yetu imekuwa na security poa sana. Tunarushia wasi security, shukrani sana. Isipokuwa tu ni 1 2 3, lakini security imekuwa poa tukilinganisha na time before and now. Sasa tuko sawa kabisa. So tunashukuru even wasi wamekubali kutuwatch leo. Sisi mimi Ibra na Prestige TV, it's an amazing television, and it's an amazing television in that ina deal na mambo za community ya Kihara, za community ya Kiambaa, na za community hata za Kiambu county yote. So thank you so much, Mr. Karongo, Mr. Ngash, and that is it. Excellent. Yeah. Thank you so much, Ibra. Yes. Tunashukuru sana for accepting our invitation. Of course, ungesema uko busy, which you didn't. We really honor that.
Na tunashukuru sana for taking your time. It's late in the night and you're still seated with us here as we talk matters KIAMBAA and matters Kihara. And to dear viewers, tunashukuru sana for taking your time to follow us online on our social media platform. That is Facebook, Prestige TV. That is of course YouTube, Prestige TV. Our TikTok, Prestige TV. Our IG, Prestige TV. Tunashukuru sana. It's not in vain and we really, really honor you. And as I always tell you, kama sio nyinyi, sisi hatungekuwa. And just a shout out to one or two people who've followed us. Sami Waithaka, Mary Williams, Frederick Juma, Charles Kago, Mary Williams, Peter NK, amongst others. Tunashukuru sana, sana for taking your time, for following us, na kuuliza maswali and listening to our very able chairperson, KINYANJUI, IBRAHIM GITU. And to our technical team, Single Boy, our director for tonight, our Karongo, and Collins, the whole team that made this whole thing possible. Tunashukuru sana na Bwana Mungu akawabariki. Before we exit the stage, just a reminder, kesho ni ile siku ya Mugithi. From 6 p.m. Mugithi iko moto sana. Pamoja na Kajoni Entertainer will have a lady who will tell you tomorrow ni nani. Mugithi iko tops kesho. Gai aro muradhima mugena utuku mwega. Until next time, God bless you. Prestige TV, always watched, admired, and right.